My name is Freddy Ndimuli. Yes, we're coming to you live from the Pwani University. This is a Kilifi County gubernatorial debate. Of course, courtesy of all the partners. 7 candidates have thrown their hearts into the ring to vie for governor of Kilifi County. 4 of them are present here, taking part in this very important debate. And the 4 are, we do have George Kilifi, who's vying on a Pamoja African Alliance ticket. Alphonse Mbaru, who's running for governor of Kilifi County on a Safina Party ticket. Michael Odinga, who's vying for governor of Kilifi County on a Ford Kenya Party ticket. And Gideon Ngaro, who's running for governor of Kilifi County on an ODM party ticket. Candidates, just a reminder of the rules once again. You'll each get 2 minutes to answer questions. In case of a rebuttal, which should be through the moderator, you'll get a minute, that's 60 seconds. And yes, you can raise your hand if at all you need to respond to any of the other candidates. Naam, asante sana. Najua kuna muda wenu ambao hatujawapa, na kwa sababu kuna swali ambalo limeibuliwa wakati wa mapumziko ambalo linaambatana na watu walio na ulemavu, nadhani nimpe nafasi kwanza aulize, kisha mtaweza kujibu nini wawili kwanza. Naomba, sio kidogo tu huyu hapa kwa sababu ana ulemavu wa kusikia na kuzungumza, tutatumia mkalimani wetu aweze kutueleza swali ambalo analiuliza. Endelea. Halo, habari zenu nyote. Jina langu naitwa Abdalla Kitao. Hilo ndio jina langu la ishara. Mimi ni kiziwi. Nashukuru wote waliopangilia hii debate. Kitu kimoja kinakosekana kwa deaf community, nataka kuwauliza about us. We have a small challenge. Watu wengi wasio na uwezo kusikia huko village wako na challenge sana za family. Wakati tumeishi na familia zetu, then baba akufe, then tunakuwa ignored very many times. Then tunakuwa na issues pia za marriage.
Alafu pia tuko na issue ya communication, tuko na challenge ya communication, hatuna wakalimani kabisa. Huko kwa village pia tuna wakalimani wa lugha ishara. Number 2, watu wengi youth tunasema watu wengi youth wamepata mimba za mapema out of school. What about deaf school? Many deaf children pia wanapata mimba kila mara kutoka nje. Watu wa bodaboda pia wanatia watoto wasichana wetu deaf mimba, wanawadanganya. Wakati parents amemuuliza mimba ni ya nani, hajui mimba ni ya nani. Anauliza ni solution gani mko nayo kwa watu wenye uwezo maalum usisikia. Constitution inasema kwamba part 4 we must have, kwa ofisi zote lazima tuwe na interpreter ama mkalimani wa lugha ishara. Hospitali pia lazima tuwe na mkalimani wa lugha ishara. Hakuna interpreters kwa hospitali, kwa mashule, kila mahali. So tunapata challenge sana kila mahali kwa services in hospitals. Ni muhimu sana kuwa na mkalimani wa lugha ishara. Lazima wa employ na pia wafundishe nurses interpretation ama sign language. Ya mwisho na wauliza kwa ofisi za government pia ni same challenges. Hakuna interpreter kabisa. Interpreter hakuna kwa hizo ofisi zote. Many services tunakosa, zinafail kwa sababu hatuna. Many deaf wanakosa services in offices. Tutafanya kazi kivipi? Ni ngumu si kufanya kazi kwa sababu hatuna. Constitution part 5 inasema kwamba we need to have equality. Lazima employ interpreters in government offices. Asante sana. Asante sana. Asante sana Raila. Na kwa kweli sababu hakupata fursa kuzungumzia swala kuhusu watu walio na ulemavu. Wanasema ni haki yao kwa mujibu wa katiba, lakini anapoenda hospitalini hakuna wakalimani wa ishara, kule vijijini hakuna wakalimani wa ishara, hakuna usawa katika utoaji wa elimu kwa watu walio na ulemavu, hasa ulemavu wa kusikia na wa kuzungumza sawa na yeye. Anasema pale watoto wao wanatiwa mimba, hakuna anayezungumzia swala hili. Wewe bwana Barry, ndio utakuwa fursa ya kuwa gavana katika kaunti ya Kilifi, utaweza kushughulikia vipi swala hili? Na unaridhika na namna swala hili limekuwa likishughulikiwa na serikali ya Uhuru? Asante. But kabla sijajibu swali hilo, nataka kurudisha nyuma kidogo. Pale kabla hatujapumzika, nilikuwa na swala muhimu sana. A very critical question. That is a direct reflection of the job we want to make about the government. Someone asked about the performance of the current governor or the current county government. And now, the process of recruiting governor is political, but once you get in, it becomes managerial. Now, every county government has a document that guides it. It's a book of rules for all the developmental industries, the CIDP. Now, if we go by the CIDPs for the current government that has been there for the last 10 years, 2013, 2017 up to now, you should be guided by the metrics on those areas that are focused in that document. If I go by that document and I read the current government and the county government, the rating is just below par. I can't give any number whatsoever as a performance indicator. When it comes to water, it's 0, below par. Health, the same. Infrastructure, the same. In fact, given a chance, the governor, the county government overstayed in terms of performance. If you look at the metrics, what we should be looking at to judge a government, whether it's Kilifi's government, my government, or the other country's government, we should be guided by the CIDPs and the performance. How did it perform? What are the expectations? What are the deliverables? If you go by that, it's a 0 performance.
Now, on the issue of persons with disabilities. Muda wako umekwisha. Niwakumbushe kwamba lazima utumie muda wako vizuri. Unapewa dakika 2 kujibu swali ambalo limeelekezwa kwako, dakika 1 kujibu swali ambalo limeibuliwa na mwingine. Lakini kwa sababu nadhani tutakuja sheria kidogo kwa dakika 1 peke yake. Jibu hili swala kuhusu masuala ya watu walio na ulemavu. Lakini naomba tuheshimu sheria. Sote muda kuzingatia kutopewa hapo. Kwa swala hili la ulemavu, it's a special interest group. And as a government, we should have a social kitchen specially designed for such people to cater for all their cases across the board. Now, in this government, they have done the government. I don't know if there was anything like that, but in my government, I'll purposely have a kitchen to cater for all that across all the special interest groups in the country. Okay, thank you for that. And because we need to exhaust this issue about your rating of the current governor, I think let's allow them to exhaust that one before we move to the substantive issues of people living with disability. So, Michael Tinga, your time. Kenya tuko na kaunti 47. Kilifi ni 43. Baki ya watu waine tuwe wa mwisho. Kwa sababu hiyo, Kilifi County Government inaweza kuipatia 20% performance. Period. Not more than that. From number 1 to 43, and we are getting 13 billion. We actually have done nothing. This is why when you go to Gaza, utaweza kupata mradi ambao unaweza kusema hata ni wa 500 million. Hakuna. Kwa hivyo, Kingi and his government have done 20% peke yake, na ni barabara na mashule mingi na nini ambazo hazina madawa na hospitali. For Manyora, will give you the same opportunity. Is there anything that you can say the current governor has done exceptionally well? If you ask me, the basics the governor should have done is health, water, education. At least 3 items in his tenure of 9.5 years. But if you can't provide health to your people, if you can't provide water, if you can't provide the essentials, then you have done zero for me. Okay. Kwa kinga, tunaweza kuzungumza kuhusu hili swala kuhusu watu walio ulemavu, kwa sababu mara nyingi wengi wanasema ni kama wanasiasa mnawasahau kwamba wao pia ni wapiga kura. Unaona kampeni zinapofanywa, sijui kama kuna kampeni yoyote umeenda na mkalimani wa ishara, kwa sababu hii ni jamii moja kuonekana kusahaulika na wapiga kura. Wewe binafsi umewazingatia vipi hata kwenye manifesto yako? Unaona maslahi yao yanastahili kushughulikiwa vipi? Ulemavu huko mara nyingi kuna wale hawasikii kama huyo alikuwa, wengine hawaoni, mambo kama haya. Kwa hivyo tutaweka groups mbalimbali. Mimi, in fact, my first girlfriend alikuwa ni group. Okay, let's move on. Apart from kusikia, they can perform kama ni everything. Kama ni kushona, kama ni kuandika, kila kitu wanaweza kufanya. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba tukichukua kama mfano wa Uganda, he's a very clever man, very sharp. Hawa ni watu ambao mimi kama gavana wa Kilifi County ningehakikisha ya kwamba tuko na wao katika kila ministry. Na tukitaja ministry, tuko na ministry 11 na pia ziko na vitengo. Kwa mfano hospitali, kila hospitali tungekuwa tuko na mmoja. Hilo la kwanza. La pili, hizi huduma kama hii training huyu dada ameenda ya sign language, nitakuwa na mpango kamili ya kupata watu ambao wanapenda kujifundisha sign language. Tuende kuwafundisha ili wakijadilifi waweze kutoa huduma kwa watu wa Kilifi. Hilo la kwanza. Pili, hapa Kilifi kuna mwekezaji mmoja anaitwa Asu wa Mombasa Cement. Actually he has more than 1,000
disabled people. And if you go there, utaona ya kwamba huyu bwana amejitolea. In fact, he's a very good man as far as caring about the disability people is concerned. Kwa hivyo tuko na nafasi kama kampuni ya kuhakikisha ya kwamba kuna watunza kama watu wengine wote. Na muda wako umekwisha kiti, kwa sababu kuna mmoja aliyeuliza swali hili alikuelekezea wewe, akiuliza kama mshauri wa kisheria katika kaunti ya Kilifi, uliwashauri vipi kuhusu kutekeleza kwa sera ambazo zinahusu watu walio na ulemavu ambazo wamesema ni kama kwamba ziliweka tu kwenye rafu, hazikutekelezwa. Na kuambatana na hilo, ametaja Abdalla kuhusu masuala ya elimu. Na kuna mama aliuliza kwamba huwa ni kama kuna mapendeleo sana katika utoaji wa basari na kadhalika, na kwa sababu watoto wengi hasa kutoka jamii maskini hawajapata fursa ya kuweza kuingia shuleni na kusoma. Je, umeshauri vipi serikali kuambatana na masuala haya mawili? Asante Zubeda. Labda tunaangazia hivi kwamba katika ushauri wa wateja wetu kama mawakili, huwa hatushauri ile ambayo tunajisikia sisi. Huwa ni matakwa ya ama mahitaji ya yule mteja atakalotuuliza tunataka ushauri. Kwa hivyo haiwezekani mimi kuamka siku moja kwenda afisi za kaunti na kwanza kupeana ushauri. Niulize swali alafu nikujibu kulingana na taaluma ya kiwakili. Pili, na la muhimu ni kwamba huyu bwana ambaye ana shida ya kusikia ni binadamu kama mtu yoyote. Ana uwezo kama tulivyoona wa kuweza kujitafsiri, kujieleza na utendeti ama utendakazi wake. Kwa hivyo nadhani shida ambayo ipo ni ile customization ya kwamba ile disability yake ama kule kutoweza kutenda majukumu ya kawaida, ijapokuwa ana uwezo fulani, tutamwezesha kivipi? Kwa hivyo if we profile, kama tuna ile data ambayo najua ipo ya wale walemavu wote, na kusema kwamba kuna wale wenye uwezo wa kushona watapelekwa huko, wenye uwezo wa kufanya mambo tofauti wapelekwe huko, kisha wawezeshwe. Kwa mfano kwa kutumia kama mbegu fund, lakini isiwe ya kwamba wao wanarudisha zile pesa. Kwa mfano wapewe ya kwamba watatenda kazi zao, lakini waruhusiwe kwamba hawalipi hizo pesa kwa sababu ya hali yao ya kawaida. It is one way of empowering them. Kwa hivyo kuwe na makusudi ya kuweza kuwawezesha na pia kuwafundisha. Jambo la sign language, the uptake, ule kufunza ama kufundisha watu sign language ni chini sana na ni duni sana, kwa sababu labda hatujaonyesha ama hatujaonyesha jamii ya vile watakavyokuwa na benefit wakiwa wamefanya sign language. Dada yetu hapa amefanya sign language na watu wengi siku hizi wanaajira sign language. Kwa hivyo lazima tuhamasishe hususan katika uajiri ya kwamba sign language is an added advantage. And just for the sake of fairness, I'd like to give also an opportunity to respond to that. And when Abdalla raises a pertinent issue with regard to the plight of the people living with disability when it comes to social ills that face this county and teenage pregnancy in particular. And he mentioned the border operators as part of the problem. You said earlier that culture is not an issue. Nafikiri tukitaka kuwezesha walemavu, kuna hususan serikali ilileta, na nimeongea mbeleni, ilileta kitengo katika kaunti ya kuhakikisha kwamba 30% ya fedha za maendeleo na za biashara anashughulikiwa mlemavu, kijana na mama. Lakini swali tujiulize, je, ni walemavu wangapi wameweza kupata biashara kwa kaunti yetu? Tofauti. Kwa maana wenzangu kwamba tuwe na njia ya kuhakikisha kwamba wakati tunaandika watu kazi, tunauliza pia tunaandika watu pia ambao wanaweza kuhusika na lugha za ishara. Na watu wengi wamesomea, tunaweza kuwa ni nyumbani na bado wanafanya lugha za ishara, kwa nyumbani na daktari. Kwa hivyo tuangalie kama ni muuguzi, je, kuna muuguzi ambaye amesomea lugha za ishara? Ni wakati tukiwa na hizo, na hatuwezi kuandika pengine kila kitengo, lakini tuseme kwa mfano kama ni hospitali, tuseme zile hospitali 3 za level 4 ama 4 ziko na hao, ndio kama tumepata mgonjwa katika hospitali ambao kuna mkalimani, then anaweza kupelekwa kwenye hospitali. Na kuna maswali zaidi, Rebecca yuko tayari, kisha tutarudi kwenu. And on top of what he has said, hapa Kibarani iko shule ya deaf.
watoto wanafundishwa hapa. I remember the first teacher alikuwa anaitwa Mwalimu Aisha. Wanafundisha hapa Kilari. So we have a shule, kuna shule ambayo. Rebecca, kisha nauliza swali kuhusu maji, sababu kuna mmoja alizungumza kuhusu water rationing. Tutakuwa tukirudi na hilo Becky. Nitakuwa nikienda kwa wakazi wa Kilifi. Kwa majina naitwa Cleophas Orangi, mimi ni mkazi wa hapa Kilifi. Pia mimi ni mwanafunzi katika chuo hiki. Nina maswali mawili. Swali moja. Sasa unapoangalia kaunti ya Kilifi tangu ugatuzi wazi, hatujapata partnership kutoka kwa kaunti kuja chuo chetu hapa. Ukiangalia vyuo vingine, for example, ukiangalia Eldoret University, county imesaidiana nao, wamefanya fishing. Lakini ukiangalia hapa hatujapata usaidizi kutoka kwa county. Naomba mtoe suluhisho kamili kwa hilo swali. Asante kwa swali lako. Thank you very much. Kitaka Zungu from Haki Yetu. Haki Yetu is a human rights organization that amplifies the voices of the vulnerable, poor, neglected, like the people of Kilifi, particularly Ganze, where I come from. My question goes to all of you. Integrity in leadership is something that is very core to the work that we do. And I think we are all in agreement from the ratings that were given the current leadership that Kilifi County has not performed very well in terms of integrity on the integrity scale. What practical steps are you going to take to ensure there is integrity in the management of county resources? Na hii ni kiongezo tu kwa wakilikiti. You've indicated that you've helped or you facilitated transactions that the county has undertaken, the current regime. Would you be willing to step aside if those transactions became the subject of investigations by probably the EACC? My second question to all of you is on the issue of teenage pregnancies, early marriages and education. You've debated on the causes without giving practical steps on what you're going to do. Yet, Kilifi remains at the top when it comes to illiteracy level and also on all those issues. What practical steps are you going to take to address those three things? Education, teenage pregnancies, and early marriages. Thank you. Asante sana kwa swali lako. Asanteni, kwa majina naitwa Winket Tinyari, ni mkazi wa Kilifi na pia ni mwanafunzi. Naomba niulize maswali kwa gavana. Naomba nijue vile mtaweza kushughulikia swala la drug abuse hapa Kilifi na pia mambo ya uchafu hapa Kilifi. Mtaweza kushughulikia namna gani? Naomba tuwe watulivu. Tuko na wakati wa maswali. Tuko na wakati wa kuchukua maswali yenu. Kwa hivyo naomba kwa heshima tuweze kutulia. Tuko na muda wa kutosha wa kuchukua maswali yenu. Tafadhali, don't interrupt anyone. Do not interrupt anyone when they're asking their question. Kwa majina naitwa Mama Mshori, mkazi wa hapa Kilifi. Miaka 10 ya ugatuzi hapa Kilifi, hatujaona chochote. Na wauliza nyinyi viongozi mtakaoingia kwenye mamlaka. Hapa Kilifi County tuna madini ambayo yako Kilifi na umaskini unakithiri hivyo. Na tukaambiwa kuna mimba za mapema. Mimba za mapema mkasema sababu ambazo zinaleta mimba za mapema. Sasa je, gavana yule atakaingia kwenye mamlaka, haya madini yaliyo hapa Kilifi mtayawezeshaje
yawe kipaumbele, kwa sababu kuna chumvi pale, chumvi yetu pale Gongoni yani thamani yake ni ndogo sana kuliko ule mgoka ulio kule juu. Kwa hivyo magavana mtakaoingie, madini si mamoja, ni mengi, na tunayajua madini yalipo na tunayajua madini yalivyo. Kwa hivyo naomba swali langu mnijibie hayo madini yani hata sijui nyuma wamesikia hili swali. Tutapata muda wa kuuliza maswali. Tuko na muda. Nyuma mbele sana madam. Habari zenu, kwa majina naitwa Ali Badewa. Mimi naenda specific Shimolatewa ward katika ward 35 za Kilifi County. Sasa naendea kwa Shimolatewa. Magavana mliopo hapo mbele ambao mnatarajia kuwa gavana, nauliza swali la kwanza kwa sababu Mtwapa ndio gateway ya Kilifi, sura ya kuingilia Kilifi. Pale mnapendekeza na mtafanya mbinu gani kwa masuala ya dumping site, kwa sababu takataka zimejaa imbiki vitu wageni wakiingia. So mtafanya namna gani? Pili, katika masuala ya mitaro mtafanya namna gani ikiwa mvua imenyesha katika kuingilia kwenda baharini? Asante. Sasa ni swala la taka lilikuwa limeulizwa na mwanafunzi mmoja. Zubeda utakuwa kuuliza yale maswali. Tutakuja bado kwa maswali yenu. Naomba mnisikize. Tuko na muda hadi saa 5 usiku. Tuko na muda wa kujibu maswali yenu yote. Naomba kwa heshima kubwa sana. Tunachukua awamu ya kwanza ya maswali yanajibiwa kwa sababu hatuwezi kuuliza maswali sote. Tuuliza maswali ya awamu ya kwanza yajibiwe, tuingie awamu ya pili, ya tatu hadi saa 5 usiku. Ukitaka tuendelee hadi saa 6. Tuko hapa kwa sababu yenu. Na kwa heshima kubwa sana. Okay, ladies and gentlemen, kindly calm down so that the candidates can get an opportunity to answer your questions before we come back to you. I'm asking you again, kindly calm down so that we can allow the candidates to answer your question. You want to respond to a particular question? Which question is that? Allow me to conduct this one as a moderator. We will start with this question on integrity. And Peter Kazungu from Hakietu asks, integrity in leadership is core. What practical steps will you take to ensure integrity in the management of county resources? Now that you're eager to go fast, what Alphonse Baru, go ahead. Integrity is everything. It's the bottom line of management. You don't have it, you're out of it. Now, when you come to running a county like this, as I've said before, you take charge of county. You run people's lives and economy, guided by the developmental objective you have. Now, in the exercise of running that government, in matters of government management, you are there to integrity and fidelity performance. In that, you have to be very corporate. And from the corporate world, I've never worked with the government before, we have to go by the rules, by the don'ts and do's set out there by the, say, the public service of this country. Now, in that integrity and lack of it has led to all the misdeeds that we are facing today. Now, as a governor, I run this county as a corporate body. You have the targets, you have the performance contracts. That is geared towards the social contract that I'll sign as a governor in running this county. You either do it, you don't do it. You perform or you are out of it. Watu wa Kilifi wanataka huduma. Hatuwezi kucheza maisha yao. Ukiwa kazi fanya kulingana na maadili ya kazi. And you judge you on one thing, performance. Performance only. You deliver, you are in. You don't, you are integrity. Thank you for that. And there's a question linked to integrity directed directly to you, Bwana Kifi. Would you be willing to step aside
in case any of the dealings that you've actually said you've been involved in as a professional lawyer with the county government, if any of those dealings become subject to a probe by the Ethics and Anti-Corruption Commission? I don't think the issue is if it is subject to a probe, because I could be a witness, and I know I'm a witness in some of them anyway. So it's about whether I'm culpable, that's the word, but not whether it's being probed. I mean, it could be probed, but I stand as a witness because then you have to produce in court, for instance, the agreement that eventually was signed pursuant to a tender process. So, investigation, you don't step aside for the investigation. You step aside on account of culpability. Now that's the question. If culpable, you have to step aside. Anybody, not just me, anyone else, whether you are willing or not willing, you must step aside. However, if it is a mere investigation, then that has to take its course. Like I say, it has its lifespan, and the investigators must do their duty. Once done, then we come to a conclusion. I think the second link of your question is on integrity and what you're going to do differently, if I assume that as the question. I think integrity is summed up into different facets. One is the deterrence element, where then you prevent the wrongs, the economic wrongs, and economic crimes from happening. The second issue is the retribution. How do you recover that which has been lost by the county, for instance, money that has been seized or stolen? That's very important. What wanataka pesa yao, whether the person will be jailed or not, the money has to come back to the people because that is the money. Another issue, of course, the punitive element, ambapo mtu kama amefanya makosa ni lazima ashtakiwe na kipatikana kwamba atapata hukumu basi atafungwa. Which again, that comes to the issue of deterrence on account of the fact that if it's wrong, the person is punished, others will not do. But before you get there, there's a training element. You have to train, and you train and put systems of checks and balances through two things. One is the rapid results initiative, where then you can measure the performance of your employees. And the other issue that is important is performance contracting. You are employed to perform and deliver certain services. You must deliver those services through some measurable indices. Thank you. Sekunde 30 kwa sababu umesema kwamba wewe ni shahidi katika baadhi ya hivi moja au labda kumeibuka swala wewe ni shahidi, ni kumaanisha kwamba kuna wakati ambapo kumekuwa na matumizi mabaya ya rasilimali, yes, ndio kesi ambazo yes, zinapatwa, yes, na kweli imethibitika kwamba kumekuwa na matumizi mabaya ya rasilimali. The point is this. When you are called upon to volunteer information, in fact, it is really important to find information. Because it's Kilifi, it's our home. So anybody who you have information about theft, you must take that information to the correct institution, DCI and ESCC, and sometime to the Auditor General. That is a civic responsibility to anybody in Kilifi. Some of us here have those information we have not taken. Wanasema wengine ni waizi. If you have information, huko mikutanoni mnasema wengine ni waizi. If you have that information, wacha kuongea na waizi kuhusu mikutanoni. Go and give that evidence. Go and give it out. If your money is not unathibitisha kwamba mali ya umma kaunti ya Kilifi, unathibitisha kama wakili mshauri wa kaunti kwamba mali ya umma haikutumika. Yes, that's a fact. Pesa kama ngapi? Yes, it's a fact. Yes. Wako officers na wengine wameshtakiwa na wengine wamefungwa kwa sababu ya wizi wa pesa za umma. Bwana Baru, wewe binafsi unalenga kuhakikisha ya rasilimali za wakazi wa Kilifi, na haswa unaridhika na namna kumekuwa na usimamizi wa rasilimali za umma katika kaunti? Kulinda mali rasilimali za kaunti hii, kwanza turudi pale nyuma. Hii kaunti kabla ingie 2013 walipanga mipango ya kazi za kaunti na wakakuja na document ambayo inaongoza CDP 2013-17. Ukienda katika hiyo document kuna kila kitu kile ambacho tutaangazia kwa miradi ya maendeleo ya kaunti hii. If you look at the performance, the sad thing is this: for any problem you have in this county, it's in that book. For every problem you have in this county, it's budgeted in that book. Money is there, allocated for water, for everything. Come the end of the day and audit, zero. Walk around Kilifi, zero. Yeah. So you're not convinced.
what has this guy been managing? What credibility can you stand before people say that, yes, I was the governor for 10 years, this is the whole performance. Let's allow Tinga to delve into this issue of integrity as well. Unajua wanasheria mara nyingi wanasema civil procedure code, the penal code, all those things. Na hizi vitu zote, sheria zote ni katiba yetu ya Kenya. Sote hapa tunajua katiba yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni tuwe tunafanya kazi zetu kulingana na katiba ya Kenya. Tukisema haki yetu kama hawa jamaa, haki yetu, sote tuko na haki ya rasilimali zetu hapa kuzitumia. Mimi langu nasema ya kwamba hii integrity, kuna hii ethics and anti-corruption. To me, ethics and corruption are two different things. Manake kama wewe maadili yako ni mbaya, hata huna haja ya kusimama hapa utaki ukafanya. Kama wewe uko na corruption, in fact, huna haja ya wewe kusimama hapa kusema it's not a matter of death. Ya kwamba ni lazima niwe gavana. Mimi nikiwa gavana ni sawa, nikiwa gavana ni sawa, lakini je, why do you want to be governor? My agenda should not be I want to be governor. My agenda should be I want to do good for the people of Kilifi. So me, as an accomplished manager, if I become governor of Kilifi today, because I'm not a millionaire, I'm just an ordinary poor man, but I have the bread. What will happen first? When you come for an interview, unataka kuwa waziri ama officer, we shall have to check how much you have before you go in. Lazima tusonge kwa swala lingine kwa sababu tupate muda wa kujibu maswali yote ambayo yameelekezwa kwetu. Na mmoja wa maswali ambayo yameelekezwa kwetu ni kuhusu madini ambayo yanapatikana hapa katika kaunti ya Kilifi. Hayajakuwa na manufaa kwa wakazi, bado kuna madini lakini wengi wao bado wanaishi katika maisha ya uchochole. Na kupatanisha na hilo, kuna mmoja ameuliza swali kuhusu mashamba ya chumvi. Tumeona pale na tumepata ushahidi kwamba kuna wengi wamedhurika sana, wale wanaohusika katika shughuli hii nzima ya chumvi, wameathirika kiafya na kadhalika, kwa sababu wachimba madini, wachimba chumvi au wale ambao wanahusika katika shughuli hii hawana hata vifaa vya kujikinga. Je, swala hili la madini, swala hili la chumvi linaweza kugeuzwa vipi kuwa na manufaa kwa kazi, wasio kwamba wanafaidisha tu yale makampuni makubwa ilhali wao wanahangaika? Tangusu kwanza nilipea ile mtamba ya. Nataka kumisha kwa chumvi utaki changia. Ni lazima tujibu maswali ambayo yameelekezwa kwetu. Tafadhali hatuwezi kuwa katika swali moja la integrity. Wafrezi zangu wamesema tunaongea mkutanoni sana na mzuri. Nataka kusema kwamba nimesema pale mbele mambo ya kandarasi. Nataka kusema kwamba baina ya hawa tunagombania vitu, kuna mambo yanachunguzwa. Kama hatuwezi kusema siongei kwa mkutano hapa kama mwandawazimu. Wakili anajua kuna kesi kadhaa ambazo zinachunguzwa, mawakili wanahusika. Pengine ningeuliza swali moja baadaye ajibu akiwa na ni wakati gani kandarasi ya mawakili litangazwa Kilifi? Ndio hawa wakawa na bahati ya kupata hii kazi ya kufanya hizi kazi. Unajua, integrity starts from the day you recruit the legal team. If that process is dubious, then the whole process is what causes the corruption we are talking about. Yeah? And that's what happened. People are handpicked, they give contracts. There are contracts that are done in this county where money was transferred to lawyers, and half an hour later, millions of shillings, 20 minutes, money was transferred to 10 other clients. The rush of the transaction of funds and everything. Maybe the legal man can tell us. This is the technique. Whether you're a lawyer or you are... Because that issue will allow Mwanakiti a minute just to respond to that. Not a minute. He got 2 minutes.
analogy that you cannot give services in a public institution if you've not been procured. I was procured, my firm was procured to work for Kilifi County. I have the letter like a while. Number two, the instructions will also come through a process. That instruction comes from the institution itself. Not just me, as many as shall be my clients shall give me instructions. So, the question therefore he is asking is how do they become? How do you become a procured, or how do you become a service provider? I was procured. There was an advertisement, and all of us applied, and some of us, in fact, more than 30, were put into the list of procured lawyers. Then after that, the second stage is you then are asked to quote for the services that you give. You can quote 600,000 or quote 30,000, sometimes 3,000 for your services. That is the process you have to learn before you get Mimi ningependa kusema ya kwamba Kilifi County zile wizara ambazo na kama tuko na mawakili 30 inaonyesha kila wizara ni mawakili wangapi? Hiyo ni corruption already. Ladies and gentlemen, for us to be able to complete this debate, swala ambalo umeuliza la chumvi ni la muhimu sana. Zile kampuni za chumvi kule ni zaidi ya 15 hizo pesa. Mimi kama gavana wa Kilifi, kitu ambacho nitafanya, zile kampuni za chumvi, wale wanaofanya kazi pale ndani ya kampuni za chumvi, negotiate, and it will not actually be negotiation, it will be rather mandatory ya wale wafanyaji kazi wote ambao wanachimba chumvi, kila mmoja awe ni shareholder. Wakati wa mwisho wa mwaka watu wakigawanya pesa na wao wapate dividend. That number one of two, and that would transfer hizo kampuni za chumvi kwa wenyeji. They will be now owning kampuni za chumvi. That would mining minerals, that's my rich. The county is very, very rich. It's all minerals. We have iron ore, ganja, bauxite, chumni, is all of that. We have oil and gas. We have the salts there. The challenge in mining the wealth minerals is not within Kilifi, but the Ministry of Petroleum and Mining. If you go along as an investor in this county, you find the market of all the minerals to invest in. But the rights for you to mine that mineral in Ghana, the rights for you to mine that to be in Mamrui, you can't have it. It's all gone, bought and sold. This county has been blocked by the multinationals. So what they are looking here, we did a seismic study here with Kamakene from Canada. The results are just coded there. Go to Ngomeni here. The blocks in there are for Shell multinationals, the French multinationals, Total, Eni. We own nothing. Lakini now, as a government, unapozungumza usitaje mtu ambaye hayuko hapa kujitetea. Tafadhali. Usitaje mtu ambaye hayuko hapa au kampuni ambayo hayuko hapa. Now, as a government, one is to review the rights, we localize them here, so that we deal with the investors, with the people of Kilifi. We engage them from ground zero all the way up. Kwa dakika moja unapotajia hili la madini, kisha ndio tusome, kwa sababu maswali ni mengi sana, tunahitaji kuwa na muda wa kutosha. Kwa dakika moja gusia swala la madini na chumvi. But even before I come to that, I just want to tell my... Tafadhali lazima tusonge. Hatuna muda mwingi na lazima wakazi. I will reply within my time. I will reply within my time. Dakika moja. Yes. I'm trying to say that service providers are not employees of the county. So you can't departmentalize and allocate them to the department. You can't do that. I'm just reacting to my good friend here. The other issue is on minerals. It is true. The rights of the minerals in Kilifi County have already been sold, parceled out,
in fact corruptly allocated to people who are outsiders of Kilifi. Now, what we need to do is, because the public did not participate, the public was not consulted. Ganze, where I am all comes, is my home. Nobody is going to mine there until I participate into the people there participate into their rights and determine what happens to their rights. No government official in this country has a right to auction our rights, mineral rights in Kilifi County. Idea said, nobody is going to mine here without consulting us, people of Kilifi, whether I'm governor or not. I know you want to respond. I'll give you 2 minutes for this question that I'm going to ask next, and it's about the dumping in Mtwapa as well as the routes towards the beaches. If you have 2 minutes, if you wish to spend that time responding to the mining issue, there's mining acts, so I don't know why we are deliberating about mining. There's a mining act, the county has to do its job, and there's a portion of money which is supposed to remain to the county of Kilifi. I don't think we need to make a new law. That's all I have for that. Number 2, dumping sites. There's no dumping only in Mtwapa, there's dumping all over Kilifi. They have never had a solution on dumping, on integrated solid waste management, on sewer. So what I will do when I become governor, I will sort this issue out. What we need is we get new technology where we can use the waste for manure and other, even producing electricity. Yeah? So that we can remove all this dirt in the streets of Kilifi. On the issue of drainage and the Vitalis was talking about in the truck, it's very simple. I don't see the reason why for 10 years when you pass the truck, you have open sewers. All what you need is to do cover on top. I'm not an engineer, I can tell you. The cars will go on top and the water will go down. But if they are open, people break their legs there. It's the integrity. We go back to integrity. Ukiongea maneno ya kutupa takataka hata hakuna mambo mengi ambayo kingine tunasumbue. Kitu ni kwamba hapa kwetu Kilifi alikuwa yuko mwekezaji mmoja akataka kutoa takataka kutoka madini, na alikuwa yuko na site ya kuweka hapo kutengeneza manyua na kuhakikisha kwamba uchafu wa Kilifi unakuwa collected in way it's supposed to be. Lakini yule mwekezaji akashindwa kwa sababu wakubwa wa Kilifi County Government walitaka wachotewe kwanza. This is the problem. Lakini end of the day tunakuta ya kwamba ni corruption ndio chanzo cha kukosa huduma za kisawasawa hapa Kilifi. Unajua yule mama pale ameuliza habari ya madini. Mimi ni kwa gavana yule ni hata kwa sababu
about our water service providers here. If you look at their names, they have data that with the sewerage and water and sewage companies. Drainage is part of sewerage. I remember there was a program from the World Bank that was made to deal with that in Twapa. But in Twapa can't handle that on an issue. We need a wholesome planning of our towns that cut across the whole of the problem and engage our water service providers to do the services they're supposed to do. Most of these water service providers, they get funding from other donors to handle. As you know, it's a cash-intensive. Lazima tusonge kwa hoja nyingine kwa sababu lazima tuulize maswali yote ambayo yameibuliwa. Bwana Kiti, swala limeibuliwa kuhusu samaki. Eneo hili linajulikana sana kwa sababu ya masuala ya uvuvi. Kwa dakika moja. All because of urbanization, we don't have refuge. Tutakuwa na uchafu kila wakati. The only way to do it, the simplest way, is recycling. And then the other way also is we must plan our cities to accommodate the growing population of the sewer system management. You know, some of us are the mayors of cities in this country. We have the same problem we have. We have been providing the same solution we are trying to provide. Look at Malindi, for instance. The mayors who live in Malindi are the cause of that problem in Malindi. The point the sewer system is a bad system, and that has been caused by poor planning for those who live in authority. We can't have the same people who try to develop a solution. Look at the solution and yet years before. Thank you, but I need to issue a warning to our audience. Kindly allow the candidates to answer their questions, and if you interfere, then we'll need to stop them until you keep quiet so that they can get their full minute to respond. So kindly, we had agreed that you all stay calm to allow the candidates. We have a minute. Yes, mimi nakubali kwamba nilikuwa mea Malindi, kuchaguliwa mea bora Kenya kwa sababu ya kusafisha uchafu. Nilipata shirika la UN Habitat. Nilitumia mama wa Maweni kutengeza vikapu na plastiki. Nikatumia mama na vijana wa Kisimondongo kutengeza mbolea. So ndugu yangu ready kufundisha ile mfanye. Hali ya kutembea kila mahali. Nilipotoka Mbeya, kaunti ilipokuja, ndio maji yote yamesakama. Mimi langu ni ombi. Once again, don't spend your minute yet. Kindly calm down so that you can allow the candidate to respond. Mimi ni ombi kwa kandidati wenzangu ambao tumekuja na wafuasi wetu ya kuwa watupatie nafasi kujibu maswali. Mimi nimekuja na watu wawili. Majid kijana 6 years old. He's 26 old. Majid kijana he's here. He's there. He can stand up and be safe. So asante sana. Ni lazima tuendelee naomba. Kwa sababu ukiendelea kupiga kelele mnapoteza muda wenu. Tunamaliza saa 5. Usiwe na mtu wa kulalamika kwamba hakupewa nafasi. Tafadhali tuwe na heshima kwa kila mmoja. Naomba. Kwa sababu tunapozungumza kuhusu masuala ya usafi katika kaunti ya Kilifi, ndio hapa tunarejelea swala kuhusu uvuvi katika eneo hili. Takwimu zinaonyesha kwamba takriban familia 1585 zinategemea uvuvi katika kaunti ya Kilifi. Lakini baadhi yao ni kana kwamba wanavua tu samaki, wanaenda kula pale nyumbani, lakini hakuna faida kubwa sana ambazo zinatokana na uvuvi. Vile vile tunaona bahari, kuna uchafu mpaka kila mahali. Haswa ni vipi tunaweza kuboresha na kustawisha bahari zetu ili kuona kwamba wale wakazi wanafaidika, wavuvi wanafaidika, watalii wanavutiwa, wasipo kwamba wanatoroka kwa sababu ya uchafu baharini.
ni vipi ambavyo tunaweza kuimarisha hali ili kuwa kwamba kuna faida. Wavuvi wasikuwe kule samaki mmoja wa kwenda kupika nyumbani, lakini wapate value addition kutokana na uvuvi. Ningependa kuongea mambo ya uvuvi hapa kwetu Kilifi. Ukienda pale Malindi hivi sasa kuna boats ambazo zilinunuliwa na county government ya Kilifi kusaidia wavuvi. Nafikiri zilikuwa baharini kiasi cha miezi 2-3 zikafa, ziko hapa mpaka hivi tunavyoongea. Kwa hivyo la muhimu na la msingi na ambalo ni ukweli, katika pesa hizi zote tunapata na tuko na wavuvi wengi hapa Kilifi. Ninajua na kila mmoja hapa anajua ya kwamba tukipata vifaa kama hizi trola za kuenda baharini kule na kuvua samaki na kuleta na ziwekwe kwenye bandari pale Malindi ambapo kuna cold houses, county government ya Kilifi afadhali ilijenga na iko hapo na inaendelea kujengwa, tunaweza tuweke samaki pale kwa wingi. So mimi my solution as a government nilihakikisha ya kwamba tunanunua meli mbili ambazo meli hizo zina cost about 600 million kila moja tunaweka Mpapa na ingine tunaweka Ngomeni, na hii meli huwa zinabeba from 70 people to 100, ambapo hapo ndani kutakuwa kuna wapishi, kuna waiters na kuna kila kitu. Zikienda baharini deep sea for 1 month, zikirudi wanarudi na samaki, na wale wavuvi ambao wako ndani ya meli ile wamekwenda kuvua samaki zao zikipimwa, watapata pesa zao kwa cooperative yao na wanaenda kwa familia zao, na kundi lingine linapanda linaenda. Kwa hivyo tutakuwa wavuvi wa Kilifi tumeweza kuwapatia ajira ambazo zitasomesha watoto wao na kuchunga familia zao. It's easy as that. Poleni sana Kilifi. Manake amvui samaki. Mungu akitoe. I would like to look at the fishing as an industry. Much has been said about fishing. The way forward is we have to capacity build our fishing, organize them and train them, give them the capacity. Secondly, equip them. Thirdly, let's walk across our coastline, property keeping. Let's activate those potential fishing landing sites. Lastly, let's look for the market within and outside the country. We cannot have Kisumu export its fish from Mutembei in Migori, Eastern Europe, and you can't do that from Bogeni or from Jalango. We have to upgrade. Let's look at it as an industry, as a tool of empowering our people, our fishermen, as a way of earning incomes that go down to the bottom line, empowering our people. Na bwana Kidi, ni vipi tunaweza kuimarisha na kustawisha wakazi wa eneo hili la Kilifi kupitia biashara ama uchumi wa baharini? Kila mmoja anazungumza kuhusu blue economy. Wengi hata waelewi blue economy ni nini. Ni vipi ambavyo tunaweza kutumia nafasi hii kuweza kuimarisha maisha ya wakazi wa eneo la Kilifi? Na blue economy ama uchumi samawati ni ule utajiri ambao tuko nao kama watu wa Kilifi kupitia kwa bahari. Tunataja kuhusu utalii, tunataja kuhusu uvuvi na yale ile miundo msingi yote, kwa mfano bandari ambazo ziko katika fukwe za hiyo bahari. Na la muhimu ni kwamba kama tunaongea kuhusu uvuvi, tuangalie mazingira ya uvuvi. Huwa ni small scale ambao tunafanya kama mwenzangu alivyosema, tunachukua wachache sana. Kwanza kabisa ile sheria ya uvuvi ama kuhamasisha uvuvi na kuhakimu tutaitimiza, kwa sababu hiyo inahitaji kwamba tufanye capacity building, to train people, to train seafarers, vessels, boxswings, na wale wote ambao wanahusika kwa miundo msingi yote ya mseto kwa wale mabaharia. Pili, lazima tujenge miundo msingi katika fukwe zetu, cold storages and if possible fish ports, like it's happening in Shimoni, it should happen in Takaungu and all those fish ports areas which can be accommodated. Mambo ya uchumi samawati umesema pia umeweka pamoja na takataka. Lazima tusafishe fuo zetu. Fuo zetu bali ya kuvua samaki,
sisi tumesongea mambo ya utalii hapa. Na niambia wenzangu kwamba hii mimi nilikuwa mpaka na kikundi cha mashindano ya kusafisha fuo nikiwa meya wa Kilifi. Lakini la muhimu hasa upande wa uvuvi ni kwa uvuvi ni utalii pia wa kijani. Kuna watalii wengi huja Kenya na nyinyi mshaona kuna mashindano ya uvuvi, ukienda Ocean Sports, ukienda Malindi Fishing Club. Lazima tupatie wavuvi wetu hapa madini ama madao yale anaweza kwenda deep sea fishing, ili si kwenda kuvua tu samaki, lakini wawe pia wanaweza kubeba watalii wale wamekuja kwa kufanya uvuvi kama muda wao wa kupumzika, kwa sababu wengi wanakuja kufanya sea fishing, deep sea fishing. Kwa hivyo kama tutahamasisha, kama si kama county, sababu tutanunua vidao vidimbwi vya kupeleka na ile mkongojo, hakuna siku tutaboresha uvuvi. Thank you for that. Now, there's one issue that we have to discuss before the end of this debate. Now, the biggest shift when it comes to devolution was the fact that health services were devolved to the county level. Now, this is a big discussion, even when it comes to the budget allocation from the government. A lot of money is sent to the county specifically to run health services. In Kilifi County, in particular, there's a staffing gap of 5,957 health workers. We have 1,400 health workers, including 15 medical specialists, 84 practitioners, meaning that there's a ratio of about 1 to 1,400. One medical health worker serving over 1,400 residents of Kilifi. What will you do different, given the same budgetary allocation? What happens with our health system is that we have concentrated a lot on motor and sinking money into the ground by putting infrastructure that, in a sense, does not serve the people, because those are buildings, but we don't have the medical equipment, we don't equip. That is one. However, that has a component of the national government. When the government devolves health care, but does not devolve the procurement of medicine and drugs to those facilities, it becomes a paradox, because then the users, of course, are supposed to use that very same environment for purposes of getting drugs and the scale, the lifestyle purchase of the drugs to be able to cascade back to the person, the people who are the end users along what we're doing. But ultimately, because of bureaucracy, we don't get it. So we have to evolve KEMSA itself to regions, so that then we're able to get drugs faster to the units in Kaloleni, in Kilifi, in wherever. But the other issue, again, which I need to put across is that we have a health system where we have employed the very basic component of that unit called the community health volunteers. Those are very important for society. We have about 3,000 of them. Now, why they're important is because they are the first reflection of society and able to detect disease and bring it up, cascade it to level 1, level 2, level 3 hospital. Now, when we don't empower them, for instance, at Walipi, we haven't trained them, we haven't mobilized them into units with an identity. Once we train them, it means that then each one who then manages 10 people or 10 households means therefore that we have the basic healthcare unit on the very ground, and then we can cascade the upwards. The other issue is we need to up our probably gazette our hospitals into further higher levels for purpose of one, attracting the budgetary allocations, as you say, because you see budgetary allocations depend on what the hospital can do and what to offer, depending on its level. So every sub-county ought to have a level, like level 4 hospital, every sub-county. Then number 2 is we attract training, and therefore that also complements on the budgetary issue as far as staffing is concerned. And there must be a deliberate effort to also supplement those staff that either die by natural attrition and not at work, they age and retire, and for some reason they're not at work. Because what has happened is we have not been replacing the staff, and therefore we have a crisis. In fact, a crisis of staffing in our hospitals. Okay, and if I look at the numbers, correction here, the ratio, doctor to patient ratio is 1 to 10,000 in Kilifi. Given the kind of numbers coming from even neighboring counties, don't you think
that something needs to be done, and what exactly is that? Okay, thank you for that question. I would like to say this. Most of the health effort in the last 19 years has been done on hardware, on health issues. We build infrastructure, yes, but we've been lacking the software, the provision of the human resources, enough of it, provision of drugs, and equipment. Now, as a county governor, of Kilifi County, that's where I'll start from. Working with the software. In working that, we have to include other stakeholders in the health sector. Previously, even now, we still have the religious organizations and other stakeholders that we have to integrate and engage in this health sector. The reason is we have to fill in the gap that we have as a county government from the education and education of the national health sector. That's how I'll go about it. And then we have to cascade it down and work with the low levels. That's where we are hit most. The specialists, the professionals, the high end can come at the referrals. But back there at the dispensaries, that's where the profession is. But Ambaru suggested to add more money to solve the problem. Do you agree with it? Shida yetu hapa Kilifi ni kwamba hatuangalii sana mambo ya uzima ya watu wetu. Watu wetu kusema ukweli wanapata shida za hizi magonjwa kwa sababu ni moja. Serikali ya gavana huyu imejenga madispensari mengi kila pahali. Kwa hivyo majengo tuko nayo. Changamoto ambayo tuko nayo hivi sasa ni kukosa madawa na madaktari. Wapo watoto wengi sana wetu hapa wamesoma hapa North Coast na wengine KMTC. Hivi sasa tunaviongea wao wamesoma, lakini ni vibarua kwenye hospitali za serikali ya Kilifi. It's a shame. Mimi nikiwa gavana, kwa hakika sio sheria, haiko kwa katiba yetu ya kwamba ni lazima tununue madawa kutoka Kemsa. No. It's not in the katiba, it's not law. And because it's not law, it's not kwa katiba, nikiwa gavana nitatafuta source ingine ya kununua madawa rahisi. And I do this. Madawa rahisi najua naweza kuwapata wapi. I have been a student in India, and that's where we get most of our good medicine. Ya mwisho, kwa habari ya madawa, hakuna MCA ambaye hataki watu wapate matibabu. Kwa sababu hiyo, nitapeleka mswada na nitawaomba na nitawauliza MCAs kwenye county assembly tuongeze bajeti ya health ili watu waweze kupata madawa na madaktari waandikwe by at least 1.5 billion. Manake majengo tuko nayo, so we don't need to spend money kujenga tena. Na Bwana Mkaro, kabla tupokee maswali mengine kutoka kwa wageni wetu hapo kumbini, tunapoangazia pia idadi ya wauguzi kwa wagonjwa, ni wauguzi 4 kwa wagonjwa 1000. Unaona hali ambayo imekuwa ikitatiza wengi, wanashindwa wataenda kupokea vipi huduma mahospitalini, wapo wataenda pale kupiga foleni. Tunaona hata kwa upande wa vitanda, kuna takriban vitanda 492. Na kwa sababu wanawake wengi hasa wajawazito tunaona wakienda kutafuta huduma kwa wagonjwa wa kienyeji. Tumeona vile vile takwimu zikionyesha kwamba kuna idadi kubwa sana ya wale ambao wanapoteza uhai wakati wa kujifungua, wanawake na watoto. Na kando na hili swala ambalo tumeibuliwa kuhusu ukosefu wa dawa katika hospitali zetu, je, masuala haya endapo utapata nafasi kuwa gavana, je, ashughulikia vipi? Kwa sababu idadi ya wanawake wanaofariki nyumbani ni wengi, idadi ya watoto wanaofariki nyumbani ni wengi, wale ambao wanatumia dawa wanaenda kwenye famasia wanakujinunulia dawa kwa sababu ya kuepuka foleni hospitalini nyingi. Je, utashughulikia vipi masuala haya? Kwanza nafikiri mambo ya wauguzi ni tatizo. Lakini ukiniambia mimi kwanza tuna hospitali kama ni Kilifi referral ni mabanda. Jambo la kwanza ukitaka kuuliza hata maswala ya watabibu. Mimi nikiwa gavana
kitu moja ambayo nitafanya kwanza ni kujenga hospitali ya rufaa, yani Kilifi Referral and Teaching and Research Hospital. Peke yake ukiwa na hospitali hiyo, wale hizi chuo ambazo zinafundisha wauguzi hapa, itapunguzia hata mzigo wa kuandika kazi. Kwa sababu wakati wanafanya practicals, wanafanya kwa hiyo hospitali, wanafundishwa hapa. Hivyo wanafanya hospitali nyingi zimekuwa na wauguzi wa kutosha, kwa sababu kwa ule muda mtu anafundishwa, anachukua masaa ambayo anafanya kazi kwa hospitali. Kwa hiyo hiyo itatusaidia pia kupunguza idadi ya wale wauguzi. Pili, zahanati za mashinani ziboreshwe, kuwe na kiwango fulani cha zile zahanati ziko kule imeboreshwa na vitanda kidogo vya kuweza kupokea wamama wajawazito. Hayo tunafikiri, si kwamba hakuna kila kitu. Unajua, ukienda kule zahanati, wamama wataacha kufa kuboresha. Tuwe na zahanati ambazo zina mahali tunaweza kujifungua kwa usalama, na vile vile tuhakikishe kwamba watu wanapata basics. Hospitali zetu hizi ukienda, raia leo akienda pia mpaka mwenye kitabu andikiwe, baada ya miaka 10 ya ugatuzi ni aibu. Aibu. Lazima zina vitu vingine haviwezi kufanyika enzi ya ugatuzi. Na tuangalie ni vipi polepole tutaandika wauguzi. Lakini nakwambia suluhisho, tukiwa na referral hospital ambayo pia ina mafundisho pale, inafanya yani referral teaching and referral hospital. Hawa watu wafanye basi wanasoma huku, wanasomea hudumu wa afya, wataweza kufanya kazi pale kwa miezi 6, itapunguza idadi ya kuandika watu pia kama. Okay, for 60 seconds. I think what Kilifi people need in that hospital, honestly, it is access to service. In fact, if we can make a healthcare universal, watu wote wa Kilifi wanaweza kupata huduma. That is what they are asking for. So the point is this, that healthcare must be available to every citizen, including NHIF. So you must make sure that every citizen of Kilifi is within the insurance package of healthcare to be able to access universal healthcare. Whether it is at a dispensary that will save life, whether it is at the highest office or hospital on earth, it will still save the same life. Universal healthcare must be available to all people. Na asante sana. Tuingie katika awamu nyingine ya maswali, kisha tutaweza kuyajibu kabla ya muda kukamilika. Subiri nitazama maswali ambayo yameulizwa na wakazi wa Kilifi, lakini kwenye mtandaoni, alafu tutachukua mawili matatu kwa wale ambao wako kwenye ukumbi. Kuna mmoja anasema, how many of these candidates' families live and go to school in Kilifi County? Anaitwa Swale Hamisi kutoka Nairobi. Mmoja anasema, Sylvia Adhiambo kutoka Kilifi. Kindly hawajajibu swali la dawa za kulevya limeulizwa na Cleophas. The thing is wasting a lot of youth. What's their plan to curb drug and substance abuse? Mwingine anasema Kuradhi, why is it that year in, year out, Kilifi is among the counties that is affected by drought? Nikidhani swali hilo tulikuwa tumejibu pale mwanzoni. How will you assist in frustrations between the county engineers and contractors in the payment process? Anaitwa Munira. Mwingine anasema, Moses Benjamin from Kilifi County. My question is why? Kwa nini viongozi hawasaidii wale maskini? Mwingine anasema, gavana mtarajiwa Kuradhi, kwa nini vijana wa Kilifi wameharibika kwa madawa? Na kidhani swali lingine bado anauliza, the names of the party, kwa nini marginalized people wameandikwa kazi kidogo, hawafiki 30% kama sheria inavyosema, ilhali wafanyikazi wengi ni kabila moja? Anaitwa Ahmed Abdurrahman toka Malindi. Na wa mwisho anauliza hapa, I lived in Malindi for approximately 7 years, a registered voter Shell Award, that's Kilifi County. It pains me to see the leaders talk about things that are not in the ground. I know they will vote in one or another, but the improvised people will never prosper. Basi yao ni maswali kutoka asking this question on behalf of the Bamba community. Statistically, from 1963 to 2012, the total amount of money that Kilifi received through the local government
is 1.8 billion. And you'll realize that's this fairly for a period of 49 years. From 2013 to date, this county has received well over 89.1 billion, perhaps to be exact. Question is, looking around the faces of Kilifi, there are still much more expectations on what to be done, perhaps a lot of failures explicitly. We have all given our ratings insofar as how the county government has performed. The question the people of Kilifi are asking, what is our hope if in fact some of the governor candidates made campaign coordinators and the CC members of the current government, and they have the support of the current governor, you see, from the office workers, from all the people that have been surrounding the office governor, the current governor, and the people who are backing some of these gubernatorial candidates, including my brother George Gidi. I mean, what is the hope for the future of the public? Kwa majina naitwa Peter Siku Liha Kingweji. Niko na swali na ningependa lijibiwe immediately from the moderators and the candidates. Kuna kitu sijasikia tangu nimekaa hapa. I'm a musician, I represent the musicians. So I have never heard about the people with intellectual property. As in, imagine in 10 years or in 20 years, we still going to Nairobi to sign for a PLSP contract. Kwa hawa ambao hawako kwa uongozi pengine watajitetea. Kwa yule ambaye amekuwa mbunge pengine wa Malindi kwa tamu za pesa, ni kwamba huyu wanamsiki wanafikiria kwa kampeni zako zote za mara tatu ndio maana hawajawasaidia, ama ni ignorance, ama ni kututumia wakati wa kampeni alafu kudawa. Tafadhali. Hilo ni swali kwa mgombeaji. Nimesimama kwa niaba ya mashirika yasiyo ya kiserikali. Ningependa kuuliza swali moja kuhusu mambo ya last year. Rais wetu alisign ama alicommit katika Paris 12 commitments kuhusu mambo ya gender based violence. Na one of the issue ambao alicommit akasema atafanya ni kujenga recovery center kwa wanawake ambao watakaokuwa wamebakwa ama survivors. So kama nyinyi mtakuwa yoyote ambaye atakuwa gavana, nataka kuuliza unapanga nini kuhusu kwa bajeti yako kuhusu mambo ya kutengeza hiyo recovery center in Kilifi County, because hatuna yoyote. Na ile tuko nayo ni ya private, watu ambao ni private. So as a county, what is your plan when it comes to now putting a safe house and a recovery for women? Asante sana kwa swali lako. Nachukua swali moja kwa hiyo kwa sababu ya muda. Okay, kwa majina naitwa Sharif Rai kutoka Mariakani. Swali langu nipenda kwenda kwa Mheshimiwa Mung'aro. Mariakani si maskota wa mabati rolling mills haya kwa CSC kwa miaka 5 na mpaka leo hatujui title hizi kwa sura gani. Naomba Kwa majina naitwa Herman from Malindi. Swali langu ni kuhusu mambo na public participation in Kilifi. Katika ile miaka 10 ambayo tumekuwa na uongozi wa ugatuzi, hatujakuwa na policy ya public participation. Sijui kama magavana ambao hapo mbele wala ambao mtakuwa mmoja na bado kwa gavana, unafikiria nini kuhusu hili swala? Kwa sababu mmesema kwamba mtafanya miradi ama mtafanya vitu. Je, vile vitu mtavifanya mkiwa mnatuhusia sisi kama wananchi ama mtakuwa mnafanya tu katika njia zenu? So hiyo mambo na public participation policy tafadhali mtujibu.
Asante sana kwa participation. Coming from the Antigua town. Okay, from all the discussions to this night, I haven't heard anything being discussed about internet connectivity. We know we live on in the fourth industrial era. What plans do you have in place to ensure that Kilifi gets connected? As we talk now, Kilifi is the most unconnected county in Kenya. Thank you. Asante sana kwa maswali yenu, Zubeda and Fred. Asante sana. Labda tuanze kwa haraka kwa sababu swali hili limejirejelea sana na tulitaja awali kuhusu vijana wengi kujihusisha na mihadarati. Na kwa sababu ya muda tutachukua kila swali dakika moja kila mtu. Je, Bwana Mng'aro, utashughulikia vipi swala kuhusu mihadarati miongoni mwa vijana? Naomba tafadhali. Lazima vijana wapate shughuli. Nimesema moja ya kufanya ni kuanzisha hasa kwa hivi vikubwa kama swali lililo Swahili mambo ya faiba, kwamba tupate zile kampuni kubwa zisaidie kuongeza faiba katika sehemu za Kilifi na miji sana, na maybe tujenge innovation hubs ambazo vijana pia watakuja waonyeshe ubunifu wao katika zile sehemu, na vile vile hizi zitaweza kuondoa mambo ya vijana kwa hiyo, sababu kama fresh kama service wanaweza kufanya huduma hizo. Kuna mmoja amesema hata vijana wa maji hii miradi yote ifanyike ile ya kampuni. Na mimi nimesema katika manifesto yangu kama muulize ile swali, tutakuwa na Kilifi International Sports Complex, tutakuwa na kila kitu hapo ndani kama shida ya vijana wateja kuta maunga ni kapu moja kwa mbali. Issue ni kwamba vijana wetu wako idle, hawana kazi za kufanya. Wangalikuwa kuna kazi za kufanya, hawangefanya hayo maneno ambayo tunaongea ya drugs. Mimi nikiwa gavana nataka kuambia watu wa Kilifi, swala na jawabu ni kupatia vijana kazi, na mimi nitawapatia vijana kazi kwa namna hii. Number one, kwenye 35 wards, kila wodi tutajenga huduma center, tutaita workshop. Na kwenye hiyo workshop tutakuwa na vijana waliojifundisha wiring, vijana waliojifundisha tailoring, vijana ambao wamejifundisha masonry, vijana ambao wamejifundisha plumbing katika kila ward. Kwa hivyo ile sokoni ward mfano, kama kuna nyumba inajengwa, ni wale vijana wameshughulisha waende hapo na pesa itazunguka hapo, vijana wetu wataja kuvuta ama watapunguza kuvuta sigara. I refuse to give piecemeal solutions to the youth problem. Let's go back to the basics. Who is a youth? 13 to 35. Before they take the drugs, what went wrong? Let's mainstream them back to the institution, the schools, the TVETs, and build capacity in them from there. Providing a specific fund in the county to the youth is not a solution to the long term. Every youth can be taken back to the institute. Kama wewe ni msanii, utarudi kule na uangalie usanii kama karia. Kama wewe ni mtu wa mpira, utaletwa pale na utafundishwa mpira kiprofessional through academies, everything else. Don't give peaceful solution to this problem. Tell them as it is. You are wrong. Rectify. I think for purposes of respond to that question is twofold. Kwanza, vijana ambao wako shuleni, msimu wa kubaki shule narudia, lazima wabaki shule. They should be enabled to stay in school na tuhakikishe kwamba education is universal for all through systems, either bursaries or making education universal by making it free to them, making the county responsible to pay for that. Those that are in school. Those that are not in school, we must make sure that we train them through the TVETs, and two, we do incubation.
For instance, with the Kenya Industrial Estates, that's an institution where it does incubation for trained youth for purpose of developing entrepreneurship skills. When we release them into the public, first they have capital, and number two, they're already entrepreneurs. That way then, we reduce the proximity and interaction of the youth, remove them away from those who will be contributors to the drug addict or avail the drugs to them. And lastly, of course, policing is very important. We must be serious with policing so that the youth do not access these drugs. Schools should not be accessible to drug peddlers, neither should they be to the youth. That is one way of finishing the drug menace in this country. Hapa nimesema ya kwamba vijana ambao wamejifundisha tailoring, wiring, hao watajifundisha wapi? Watajifundisha kwenye TVET kama bwana Kita anasema. Kwa hivyo utachukua watu, utachukua wale you have trained. Na mambo ya fees yarudi pale pale ya kwamba hataenda kule TVET mpaka awe yuko na fees. Ndio tunasema ama ndio ninasema tutaweka pesa ambayo itatosha kutrain watoto wetu kwenye hizi TVET mpaka university. Tutaongeza 1 billion Kenya shillings kwenye education fund. Direct this question has to do with health, gender-based violence, and the commitment by the president. Do you plan, if at all you become governor, to allocate any money towards building a recovery center for victims of gender-based violence? Yes. People who might remember 2017 when I was selling my candidature, one of the things I said, I will build a rescue center for gender-based violence. So what I will do, actually, initially, with more money, what I've realized, the county has never done any policy at the county assembly. So that's the first thing we need to do before we can allocate funds for that. Issue of possible building of a recovery center for victims of gender-based violence. In fact, hivi tunavyoongea hivi leo iko rescue center in Malindi, Catholic Rescue Center kwa domestic violence na kama hizo early pregnancies. So if I am governor today, I will increase funds to this private institution ambazo zinafanya kazi hiyo hivi leo ili ziweze kujimudu zaidi. Watu kama Haki Afrika wanatuelimisha, nyinyi mnatuelimisha, nikiwa gavana, ili mna haki yetu, I will give them money to continue giving people education huko mashambani. On the same issue, and work within the budgets, guided by the same things. Because whatever you're talking about the risk efforts are just an extension to the public health provision. So within the same structures that we have, we're going to build capacity within, to retrain and train our people to fathom that and solve that issue. Within the same budget, it's just an extension of the trade provision. I think the rescue centers are important, just like in any other circumstances where we have part of the public that is in danger. So we must, yes, build rescue centers for such violated individuals. We must again, just like we need to build centers for rehabilitation for the drug addicts. And we are doing that for purposes of ensuring that we secure the security of our women and the security of our youth. That is very important. However, because it is a policy, as has been said, that comes from the national government, again, it is the aggressiveness of the government. If I'm governed, I'll ensure that in partnership with national government, we ensure that those rescue centers are not only being built by the counties within the terms as will be provided in budgetary terms, but also that is complemented at national level for such institutions. Thank you. Na Bwana Ngaro, kabla tuhitimishe kipindi, kuna swali limeulizwa kuhusu mitandao. Kwa sababu kila mmoja sasa hivi ni internet kila mahali. Je, swala hili mtalishughulikia vipi? Nauliza maswali matatu kwa pamoja uweze kujibu na dakika moja kwa sababu ya muda. Swala la teknolojia, watu jamii kuhusishwa katika mchakato mzima, katika maamuzi. Wengi wao wanahisi kwamba hawahusishwi. Kuna mmoja hata alisema hajui manifesto zenu.
na mnatafuta kura. Na kuna mwingine amekuuliza wewe, unazungumza kuhusu hati miliki za ardhi. Wao wamekuwa masukota muda mrefu, hawajaona hati miliki za ardhi. Wanaopewa ni kina nani? Nimesema siku mingi, lakini unajua watu wengi wanafikiria sana mng'aro alikuwa kwa ardhi miaka mingi ndio matatizo ya miaka 200. Lakini hapa kwa mbio kijana ameuliza mambo ya mabati road. Mabati road tulikuwa na mikataba na hao na wakakubaliana serikali watatoa shamba pale Migenzeni ili wale raia wanaishi mabati road ni wapewe hati miliki ya pale wanapoishi. Kwa hivyo swala hilo litakuwa na sisi. Kama na maswali zaidi naweza kutafuta ujuzi. Lakini swala la mitandao nimesema kwamba kwanza Kilifi matatizo makubwa ni mambo ya fiber optic. Iko mahali moja tumepita mstari mmoja. Kwa lazima tafute yale mashirika ambayo yana upana zaidi wa fiber optic waweke zaidi. Ndio miji yetu hii kubwa tuone kama tunaweza kuboresha. Kwa hata baadhi ya mambo yako katika manifesto ni hizo innovation hubs tunasema. Bali tutajenga holi kama hii ambapo vijana wanaweza kwenda kutumia wifi bure. Na tutaanza na Kilifi hapa mjini na Malindi alafu tutapanua. Naam. Kwa dakika moja tukuzungumzia swala kuhusu kiangazi cha mara kwa mara. Watu wengi wanaathirika kutokana na ukosefu wa vyakula. Kuna vile swala ambalo limeibuliwa kuhusu wanakandarasi kutolipwa au malipo yao kucheleweshwa, na vile swala kuhusu wasanii wanakuja kuwatumbuiza mikutanoni yenu alafu kisha wanakaulika. Kwa dakika moja kusia haya. Ile mambo ya kandarasi ni kwamba si sawa kama county government. Mimi kama gavana nitoe kandarasi na hakuna pesa. Hiyo ni makosa kulingana na vile watu fanya kazi. Ikifanyika hivyo tayari tunajua ya kwamba iko corruption kwa sababu inafanyika. Number 2, kama huku tunajua Kilifi, nadhani sote waine hapa tunajua Kilifi. Ziko vitu ambavyo they are already on the ground, lakini vile vinavifanywa na kaunti ndio sisi. Ile maneno ya kiangazi, hivi tunasema hivi sasa tunaongea. Iko gari moja drill ya kuchimba visima ilinunuliwa about 100 million. Nikajaribu kuchimba kisima Ruruma ikakufa akunao. Nasi tuongea habari. All these things around corruption. Na kusikia pia ukisikia kwa yale ambayo amesema, wameuliza familia zetu kusomea huku au mnawapeleka nje, na ndio sababu labda kuna chuo kimoja kikuu cha elimu hapa katika kaunti, kwa sababu hamna chuo kikuu watoto wenu hawasomei hapa. Ni kweli watoto wenu hawasomei hapa, na vile swala kuhusu wasanii utashughulikia vipi, na swala la mitandao kwa dakika moja. Familia zetu tunasoma hapa lakini wakufunzi hapa lakini kwenda kufunza sana. Hispania hapo hapa. Kuhusu mitandao, yes, I agree on that. Let's agree and accept. The world has been global. Na internet ni imekuwa shamba letu sasa. We have to invest in the infrastructure in all the urban centers, in all cities, proactively in partnership with other service providers, with other stakeholders. On the kiangazi thing, I think we are beating about the bush in kiangazi. Let's go back to the basics and let's do it environmentally. Let's have a proactive drive to plant trees in Kilifi. Let's have allocations the same way we have capacity and make this country green again. Na kumalizia vile public participation ni haki ya kikatiba, lakini wengi wao wanahisi kwamba hawahusishwi katika baadhi ya maamuzi ambayo wanatolewa, na ripoti narejelea tena. Kuna mmoja akiuliza hata manifesto zao hatuzijui tutawapigia vipi kura. Je, mnahusisha ama utahusisha vipi au unahusisha vipi jamii? Wewe ni wakili, unaelewa katiba kuliko. Je, jamii inahusishwa jinsi ambavyo inastahili? Jamii haihusishwi katika maamuzi kupitia kwa public participation, na maamuzi yanafanywa kulingana na akili za wale ambao wanafanya maamuzi hayo, na ni makosa. Nadhani hilo ndio linachanganisha serikali ya sasa na jamii, kwa sababu katika jamii inajisikia kwamba na inajihisi ya kwamba haina uhusiano na utangamano kati ya vile serikali inavyotenda na wao wanavyotaka. Kwa mfano, kuwajengea watu dispensary na hawana maji, hujawasikiza kwanza, labda kitu wanalotaka wao ni maji. Lakini Zubeda, labda nimalizie kwa kusema kitu kimoja.
ya kwamba sisi tunajijua watu wa Kilifi. You can't tell us kwamba huko Mabati Road utatupa title deeds, na ukweli wa mambo ni kwamba chebe baba mche title za watu hazijapewa na wamezichukua. Hilo I will allow just a moment. We've come to the end, and now I'm going to allow each one of you 2 minutes to give your final statement. If you decide to use the 2 minutes to respond, it's up to you. 2 minutes in order of the truth about the same county government of Kilifi was involved at some point, and land was given to foreigners. All what I did, I got land from foreigners to the locals. Just to tell George, that's what I did. I did not do the issues with it, like Mpapa market, but the truth, George, if there's any government here, you should actually, that's what my sense is. Yes, Mimi Michael Tinga niliwaomba watu wa Kilifi wanipigie kura niwe gavana kwa sababu ya kwamba kuendesha Kilifi County Government si sayansi kubwa, ni kusimama kwenye ukweli na kujua tabu iko wapi. Tabu iko kwa corruption, na mimi nikiingia pale hakutakuwa na corruption, manake mimi mwenyewe I'm not corrupt, mimi ni mweupe kama pamba. I wish to request Philippines tuwe waangalifu sana kwa nyakatiza kutoka viongozi. Let's be guided by an agenda, the values of that leader, what they intend to do for Kilifi. Tujue Kilifi ni nini, governance ni nini, service huduma ni nini, uchumi wetu ni nini, masuala land ni nini. Hii ni kazi, hiyo na matrix ambazo za kuzipima. Huyu afaa kwa sababu hii na hii na hii, huyu afai sababu na hii na hii. Judge me on agenda, give me your vote on that day, and serve as you deserve. Thank you. I offer myself as a candidate for the position of governor of Kilifi County, na ni kuambatanisha shida za watu na suluhisho. Suluhisho tuko nayo katika sekta zote za uchumi za kijamii, na muhimu ni kwamba tufanye uchaguzi ili tupate viongozi walio bora. Na viongozi walio na historia yao, na viongozi walio pia tukiwapima wanaweza kutoa suluhu kwa zile shida zetu. Nataka kusema hivi ya kwamba Kilifi County ni county tajiri nyumbani. Hebu tufanye maamuzi bora kwa tarehe 9 mwezi wa 8, ili kwamba sisi pia tuna matamanio ya kuishi maisha bora. La mwisho nataka kusema hivi, ikiwa gavana haki itatendeka, haki ya ardhi itatendeka, hata wale ambao wamecheke Michael Tinga, governor candidate, and governor candidate, ODM, a very well done debate. Kindly, ladies and gentlemen, let's give our candidates a round of applause.